Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Good Shabbos. We're going to get started on page 103, Birchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sechvi v'ina lahavchin ben yom u'ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Pokeach Ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten l'yayef koach. You may sit down. We're going to turn to page 112. Mizmor Shir Yom HaShabbat, a song for Shabbos. Tov lehodot l'Adonai ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונך בלילות. טוב להודות. טוב להודות. טוב להודות אדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות אדוני ולזמר לשמך עליון. עוד נבואו בסביבה ושנים ורעננים יהיו להגיד כי השם אדוני צורי ולא עוולתה בו. טוב להודות. Let's sing it together. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך. One more time, let's sing it together. טוב להודות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. Please rise if you're saying Kaddish. We're at Kaddish Yatom on page 121. Yit Gadal ve'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra kirute ve'amlich malchute b'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol Beit Yisrael. Bagalo v'zman kariv v'imru. Amen. Yehe Shemei Rabbah mevarach la'alam u'lamei almaya.
Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei d'kudsha, brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'alma v'miru, amen. Yehe shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'miru, amen. Oseh shalom b'mromav, huya aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru, amen. Please rise. On page 122, we'll sing Baruch Shamar. Here we go. Baruch she'amar v'haya ha'olam baruchu Baruch oseh v'reshit Baruch omer ve'oseh Baruch gozer u'mekayem Baruch merachem al ha'aretz Baruch merachem al ha'briot Baruch meshalem sachar tov yive'ah Baruch ha'elad ve'kayam la'netzach Baruch bodeh u'matzil Baruch shema Yachid Chai Ha'olamim, Melech Meshubach Umforad Ad Shemo Hagadol. I lost my place, I'm sorry. Baruch Atah Adonai, Melech Mehula Batishbachot. We can sit down. We'll sing some more together. Returning to page 136, Ashrei. It's in our tradition that if we daven Ashrei, it's as if we've said all the prayers. So we're going to do the opening line and the closing line together, and we're just going to enjoy a moment of singing together. It's been so rare, and it's so nice to be together in this room and to be able to sing. Even though I still feel like you're a little far apart from us, we're a little closer than we were. So let's keep getting closer. We're on the right path, hopefully. Ashrei Yoshvei Betecha Oh, yeah, hallelujah Oh, yeah, hallelujah Selah. Let's do it together. Ashrei Yoshvei Betecha Oh, yeah, hallelujah Oh, yeah, hallelujah Selah. Let's do it again. Ashrei Yoshvei Going. Ashrei again, okay? Here we go. Here we go, Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Oh, yeah, hallelujah
ואנחנו נברך יד מעתה ועד turn a few pages over to page 141, Psalm 150, the last of all of the Tehillim, the penultimate one, maybe. We'll sing this together. All right, here we go. Rabbi. Good morning, Rabbi Goldstein. Good to see you. Good Shabbos. Good Shabbos. I've been looking a kingdom for my run sheet, for my service order. Good Shabbos, everyone. Thank you, man. I'll give it back to you. I promise. I'll share. Okay. I share well. Well, I share. Good Shabbos, everyone. So I've been listening. It's just I don't want to interrupt. Go, okay. Please. It's been so the Ashrei was reverberating in the halls. It was just, fill the house with music, God's house with music, and the trumpet and the horns and the drums. So it's beautiful. Thank you. Awesome. Let's continue on page 145. Nishmat Kochai, the soul of everything that lives, the breath of everything that lives. Praises your name, God. We're going to do this in Nusach Karlbach, which I learned from Yehuda Solomon. It's one of my favorite ways to daven. You'll recognize it. Please daven along with me. Nishma kochai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu V'ruach kol basar tifareh u'romeh Zichracha malkeinu tamid min ha'olam ועד העולם
המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן, המורה ישנים והמגיץ נרדמים, והמסיח אלים והמתיר אסורים, והסומך נופלים והזוקף כפופים. בתעצומו דוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח לא נורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. We're in the middle of 147. We're going to do this as a call and response. Carl's going to get us started. Shochen ad marom v'kadosh k'shemo. Shochen ad marom. Shochen ad maharon v'kadosh shmo. Turanu tzadikim b'Adonai laisharim navatila. Be'efi V'kadosh
רבבו עמך בית ישראל בנה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שוכן רק מערו וקדוש שמו שוכן רק מערו וקדוש שמו. כל היצורים לבניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו. להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס. על כל דברי שירו ותשבחות. דוד בדישי, עבדך משיחך. We're going to turn the page. 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שיר ושבחה הלל בזמרה זו ממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת. קדושה ומלכות ברכו והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות. אל הודאות אדוני נפלאות. הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. יגדל ויגדש שמי רבה, ועלמה דברה קירותי, והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, והגלו בזמן קריב, ומירו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה. ברכו לאלה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה. דמירן בעלמה ומירו אמן. On page 149. Sing that with me.
continue on. We're on page 150. Akol yoduchem akol yishabechuchem akol yomiru ein kadosh kadonai. Akol yeromem mochasela yotzer akol. Ha'el ba'boter b'chol yom deltot shorim yizrach v'okeh chalom merakia motzechem amar. Each day, God, you raise the gates to the east. Open the windows of the sky and bring forth the sun from its place and the moon from where it sits, illuminating the entire world and all its inhabitants whom you created with mercy. With kindness you illumine the earth and all who dwell in it. With your goodness, day after day, you renew creation. Sovereign, you alone ruled. For indeed, eternal one, you are the Ein ke'erkacha ve'ein zulatecha. Efes biltecha u'midom elach. Ein ke'erkacha Adonai Eloheinu va'olam hozeh. Ve'ein zulatecha malkeinu l'chayalei ha'olam hoba. Efes biltecha goleinu limot ha'mashiach. Ve'ein dom elecha Moshiachenu l'tchiat ha'metim. We're at the top of 151. El Adon al kol ha'masim. Baruch u'mevorach befi kol neshama. Golo betuvo ma'alei olam. Da'atu tevuna sobevim oto. חיות הקודש ולדבר כבוד על המרכבה, על המרכבה. זכות ומישור לפני חיסור, חסד ורחמים לפני כבודו. יין 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 לאל אשר שבת מכל המעשים. ביום השביעית עליו וישב על כיסא כבודו. תפארת אתה ליום המנוחה, עונה קרא ליום השבת. זה שבח של יום השביעי שבו שבת מלאכות.
תתברך מושנו שבק מעשה ידיך ועל מאוריו שעשית יפה רוח הסלע. We're at the top of 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים באשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם. משמיעים ביראייך בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. כולם אהובים, כולם ברואים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטובה. בשירה וזמרה ומברכים ומשבחים, פרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור הנורא קדוש הוא, וכולם מגמלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוזרם בנחת רוח בשפה ורואה ובנימה קדושה, כולם כחנונים ומילים ביראה. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת סרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אל ברוך לימוד יצאנו ומלכך וקיימנו. בכל יום כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות. בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות, נורא תהילות אדון הנבואות. המחדש כתובו בכל ים תמיד מעשה בראשית, כאמור לא עושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're heading into Ahava Rabbah, which leads us into the Shema. Rabbi, I feel like, do you have something to say? I'm just enjoying that. I'm getting lost in the flow, but this prayer, Ahava Rabbah, it's always a prologue to the Shema, but in itself, it's such a beautiful prayer. The tragedy of American Judaism is that the three most popular days of the year to go to shul are the days where God is the angriest and most judgmental. But this prayer reminds us that God, it's not Jewish. It is very Jewish to say that God is love, to say that God created the world out of love for humanity. And it's our job to preserve this world out of the same sort of love. So as we read this prayer together, we sing this prayer, we rededicate ourselves in preparation for the Shema with our covenant with God. And we're going to do something when we get to the Shema that we have done in HAL'LU in the past, and it's been a long time since we've done it. We'll sing Ahava Rabbah and we'll chant Shema together. And then Leeav is going to play Ve'ahavta on the clarinet when we get there. And I invite you to stay in a place of Shema, a place of listening, as Leeav does this. If you want to chant the words quietly to yourself, you can. But this is a special thing we do at HAL'LU. Connect to God, connect to that voice that we can't hear, the only voice that we can hear. Here we go. Ahava Rabbah.
אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבתו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהזכיר לשמוע, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבר ליבנו במצוותיך, ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. אבינו לשלום, מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך, וליחך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר במו ישראל באהבה. אמן. שמע
בארץ לכם ביתו יורם וקוש, ואספת תגנך ותשך. למה? שמתם את דברי אלה על לבבכם על נשכם לפשוטם אותם. תכף ישאל למען נשבע. הם מקימי השמיים ועל הארץ. דבר על בני ישראל ומדוע ציצית. מכל מצוותיי ביתם קידושים לאלוהיכם אני אדוני. אדוני אלוהיכם באמת, בארצי בנחם וקיים באשר ונאמן ואהוב ואהובי ונחמד ונעים נורא אדיר. עולם ועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לקיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים נחמדים אמן אמת שתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגנו מושלים נראה אחריכם בכל דור ודור ומלמכם משמח שאיש אמת תהו אדוני אמת תהו להרש נצרנגלתנו אדוני אלוהינו ידית עבדים בדיתם רם ונישא גדול נורא ממי כמוך תהי לו לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. We're at מי כמוך. We're going to sing this together. מי כמוך, מי כמוך, באלים אדוני. נטר בקודש נורא תהילות הספר. Let's sing that again. מי כמוך, מי כמוך, באלים אדוני. נטר בקודש נורא תהילות הספר.
ובדרכנו מחה יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאי ישראל. We'll begin the Amidah together on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur v'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim ve'Konei Hakol ve'Zocher Chazdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם Ya na 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 ya ya na 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 ya 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 na 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 ya 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 na 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 ya 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 na na ya ya na 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 ya מחכה חיים בחסד וחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתים אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגברות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכרז על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון
תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ואיננו תיראנה מלכותך כדבור האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הגדול. The silent Amidah continues on page 162 through page 166.
יגדל ויגדל שמי רבה, ועמד דברה קירותי, והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיידכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב ומבוא, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויפרומם ויתנשא ויתנה הדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תקבל צלות ההון ובתחון דכל ישראל, כל דם אבון וישמעיה במבוא, אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ואל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. We're on page 168. We're going to do the Torah service together. In a moment, I'm going to invite David Melman to come up and do Shema. We'll get there in a second. So we're going to get the Torah out. You have to move everything before we start. We're going to move it. We'll move the desk. We'll move the desk right before the Torah reading. Right? Yeah. Okay. All right. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמצך מלכותך מלכות כל העמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז ימו ייתן Adonai Yevarech et Amo Vashalom Av HaRachamim Heitiv ad etzoncha et Zion Tivnei chamot Yerushalayim Tivnei chamot Yerushalayim כי בך לבד בטחנו מלך עולם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. Ribono Shel Olam, creator of the universe, we thank you as we gather here together on this Shabbat morning to join together in harmony, in beautiful harmony, to sing your praises, to come together to make this world a little bit more in your image, to bring your presence in this world a little bit more as we strive every day to make this world a better place. We thank you for this blessing of Shabbat, and we say, Amen. בהנערכת, בהנערכת, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבך, יהי רעבה קודמה, ותפתח ליבי מאורייתא, ותשלים משאלים לליבי, בליבה לכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום.
may be seated. Good Shabbos, everyone. Shabbat Shalom. This morning we read from the book of Breshit. We read that our people put the fun and family dysfunction with Parshat Vayetze. We're going to talk a little bit about Yaakov later. We spoke about him last night. If you saw the live stream, thank you. Those not. Yaakov starts out this parsha alone, with nowhere to go, and by the end he ends surrounded by family. It's a nice thing to read today. Sorry, I don't know why I said night. Today, as we celebrate. Well, this is the first HAL'LU service in how long? 2 years? So, we were once lost and now we're found. We were once alone and now we're in community. And so we'll read a story of our patriarch who experienced very much the same thing. I apologize, I don't have the page numbers. Do you have the page number, David? Page 167. That's not my job. I don't have it. It's not my job. Breshit. Do you have the thing with the people that are reading? No, I don't have it. Oh, here, he's got it. The reading is actually found on page 181, chapter 31, verse 17. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הגדול אלוהינו ודנוחה ועוד לתורה כהן קרוב תעמוד שושנה בת אשר ושרה חווה. שושנה וחווה בת אשר וחווה ושרה חווה כהן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. Baruch hu et Adonai hamvorach. ברוך אדוני מורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. A little bit. There, There here it you is. Yeah, It's there somewhere. yeah, Is it- yeah, come, yeah. Amen. Vayakam Yaakov. Vayisa et banav v'yanashav al hagmalim. Vayinchag kol miknehu ve'kol rechusho asher rachash miknei kinyano asher rachash b'fadan aram. Lavo Yitzchak aviv arza Canaan v'Lavan halach ligzos et sono vatikno Rachel et terafim asher la'aviha v'yagnov Yaakov et lev Lavan ha'arami al beli chagid lo ki voreach hu vayirachu v'chol asher lo vayakam v'yavur et hanahar vayasam et panav har hagilad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. As we prepare ourselves to read the second Aliyah, we can find that on page 182, chapter 31, verse 22. יעמוד חיים זאב בן יוסף הלוי.
Baruch Hu Adonai HaMvarach. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bacha Bonu Mikol Ha'amim. V'notan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'yugad Lavan Bayom HaShlishi Ki vara Yaakov Vayikach et Echav imo Vayirdof acharav Derech Shevat Yamim V'yadbik oto Bachar Hagilad V'yavo Elohim Leva'an Harami B'chalom halayla Vayomer lo Hishamer lecha Pin tidaber im Yaakov mitov ad ra. Shkoach. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Natan B'tokenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Herbert, you had that Aliyah was in memory of your mother, correct? Her yard site? Sorry? Father. Your father. Okay. Talmud, Dalia Bat Rav Gedalia V'yona Shlishit. Baruch Hu Adonai HaMvarach. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayaseg Lavan et Yaakov, v'Yaakov taka et Holo bahar, v'Lavan taka et Echav behar Hagilad. Vayomer Lavan leYaakov, me asita, vatignov et levavi, vatnaheg et benotai, kishuyot charev. Lama nachbeta livroach vatignov oti velo higadeta li va'ashelecha besimcha ushirim betov uchinor velo netashtani lenashek levanai velivnotai. אתה השכלת עשות, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור. הישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ואתה הלוך הלכת, כי נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יהיה נגד אחינו הכלך, מעמדי ייקח לך, ולא ידע עמדי כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות ולא מצא,
ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את התרפים, ותשימם בחר הגמל, ותשב עליהם. וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא, ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי, ויחפש ולא מצא את התרפים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod Moshe ben Chaim Revi. The fourth aliyah can be found on page 184, chapter 31, verse 36. Dahlia, you had your aliyah was in memory of your mother, Yona, who passed away how many years ago? May her memory be a blessing. Sure. We continue on page 184. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barcha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayichar leYaakov vayarev leLavan, vayan Yaakov vayomer leLavan, ma pishi ma chatati, ki dalakta charai, ki mishashta et kol kelai, ma matzata mikol kelei vetecha, simna neged achai ve'achecha, ve'yochichu ben shenenu, ze esrim shana anochi imach, rechelecha v'zecha lo shikelu, ve'letzoncha lo chalti, terefa lo heveti elecha, anochi achatena miadi tevakshena, gunavti yom, gunavti laila, hayiti b'yom achalnu v'kerach b'layla v'tidad shenati menai ze li esrim shana b'veitecha avadaticha arba esrei shana b'shtei v'notecha v'sheish shanim b'tonecha v'tachalei fet miskarti aseret monim lulei Elohei Avi Elohei Avraham ufachad Yitzchak v'hayali ki atarekam shelachtani et oni V'tigi akapai ra Elohim v'yochach amesh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Shlomo Betzalel
Ben Abraham Ben Abraham V'Payetzil Chamishi. We're on page 185, verse 43. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Baruch L'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'ya'an Levan v'yomer el Yaakov habanot benotai v'habanim banai v'hatzon soni v'chol asher ata ro'eh lihu v'livnotai ma'eseh la'ele hayom olivnehen asher yaldu ve'ata lecha nichrata v'ritani ve'ata ve'haya le'ad ve'ni uvenecha vayikach Yaakov aven v'rimeha matzeva. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher notan lanu Torah emet b'chai elam nota b'tokeinu. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Bob, that aliyah you had was in memory of both of your brothers? How long have they been? 11 and 12. May their memory be a blessing. Yandu Avram ben Benyamin. Tova bat Yaakov Rachel. Tova bat Yaakov Rachel Shishi. Baruch hu Adonai hamborach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Yaakov lecha liktu avanim vayasu gal vayichlu sham al hagal. Vayikra lo Lavan yagar shahatuta v'Yaakov kara lo gal ed. Vayomer Lavan hagal hazeh ed veini uvencha hayom al ken kara shemo gal ed. V'hamitzpah asher amar yetzef Adonai veini uvencha veinecha ki nisater ish meireu. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו. ראה אלוהים עד ביני ובינך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
We're on the 7th Aliyah. And before we read that Aliyah, we're going to call up the... Before we read the 7th Aliyah, we're going to do a Mishaberach for those that are ill, a Mishaberach for Cholim. If you have somebody you'd like to include in the prayer, please stand in your place, and there'll be a moment during the prayer where you can add the names. Please sing this with us. Can I hear you do that? Please keep that going. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov V'Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah V'Yivarach v'Yirabeh et HaCholim HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Alehem Echazikam Urabotam V'Yishlach Lahem Mehira Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar HaCholim V'chazek et Yitei HaOskim B'Yatzarkechem Shabbat Himeli Zok Refuah Karova Lavo Hashem B'Galau Yizman Kamiv V'Nimar One more. You may be seated. The 7th Aliyah can be found on page 186, chapter 31, verse 51. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. In the Aliyah that we just read, and the one I'm about to read, Jacob refers to God as the Pachad Yitzchak, the terror of Isaac. In no other chapter, in no other place in the entire Bible is God referred to as Pachad Yitzchak, the terror of Isaac. And modern scholars don't seem to know for sure what is this referring to. But I might suggest that Pachad Yitzchak, the terror of Isaac, no doubt must go back to the Akedah. When you have a knife put to your throat, I think it might engender just a bit of terror. Amen. Vayomer Lavan liYaakov Hinei Hagal Hazeh V'hinei Hamatzeva Asher Yariti Beini Uveinecha Eid Hagal Hazeh V'edah Hamatzeva Imani Lo Avor Elecha
את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר. וישכם לבן בבוקר, ונשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתם, וילך וישב לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויתקדש שמי רבה. אמן. ויברך יצא ימליך מלכותי בחייך וביומך וכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרב המבורך לעולם יומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו ואלה מן כל ברכתה ותשבחתה תשבחתה ותחמתה דמירה מאומה ואמרו אמן. יעמוד ארי פסח בן אברהם יוסף הכהן ורבקה הכהן מפטיר. וישכם. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני וברך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן.
Shkein Lavan Baboker V'nashak Levanav V'livnotav V'arvarech Ethem V'yelech V'yashav Lavan Limkomo V'Yakov Halach L'darko V'yifka'u bo malachei Elohim V'yomer Yaakov Kasher Ha'am Machane Elohim Zeh V'yikra Shem HaMakom Hahu Machanayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod HaMagbiah Yetamod HaGolelet. Please rise as the Torah is raised and dressed. Be seated. The Haftarah for this morning comes from the book of Hosea. It can be found in your Eitz Chaim's on page 189. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divreihem anemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo Yisrael amo, uvinviei haemet v'tzedek. Vayivrach Yaakov sedei Aram, vayavod Yisrael b'isha, u'b'isha shamar, uvnavi he'ala Adonai et Yisrael mi Mitzrayim, uvnavi nishmar, hichis Ephraim tamrurim, v'damav alav yitosh, V'cherpato yashiv lo Adonav. Kedaber Ephraim retet, nasahu b'Yisrael, v'yesham babal v'yamot, v'yata yosifu lachto, v'yasu lahem masecha mikaspam kitfunam atzabim, ma'aseh charashim kulo, lahem hem omrim, Zovchei Adam Agalim Yishakun Lachen Yiyu Kanan Boker V'chatal Maskim Holech Kamotz Yisoer Migoren Uchashan Me'aruba Vanochi Adonai Elohecha Me'eretz Mitzrayim Ve'Elohim Zulati Lo Teda U'Moshiayin Bilti Ani yidaticha bamidbar be'eretz tal uvot kamaritam vayis ba'u
Savu vayaram libam al kain shechechuni vehi lahem kamo shachal kenamer al derech ashur efkashem kedov shakul vaekra segor libam v'yochlim sham kelavi chayat hasadeh tivakem shichetcha Yisrael Kivi ve'ezrecha ehi malkecha efov v'yoshiacha b'chol arecha v'shovtecha asher amarta tenali melech v'sarim etin lecha melech bi'api va'ekach be'evrati tzaror avon Ephraim tifuna chatato chevle yoleda yavo lo Huven lo chacham ki et lo yamod b'mishpar banim miyad she'ol efdem mimavet egalim ehi dvarecha mavet ehi katavcha she'ol nocham yisater meinai ki hu ben achim yafri Yavo kadim ruach Adonai mimidbar oleh veyevosh mekoro vecharav maino hu yishseh otzar kol klichem da tesham shomron kimarta beloheha becherev yipolu olehem yurutashu variotav yevukau shuva Yisrael Adonai Elohecha ki chashalta bavonecha kechu imachem devarim v'shuvu el Adonai imru elav kol tizavon v'kach tov u'nishal mafarim svatenu ashur lo yershienu al sus lo nirkav v'lo namarod Eloheinu l'maaseh yadenu Asher becha Yerucham yatom erpa meshuvatam ohevam nedava ki shavapi mimenu eyechatal leYisrael yifrach kashoshana vayach shorashav kalvanom yelchu yonkotav yichazayit hodo v'reach lo kalvanon Yashuvu Yoshvei v'tzilo Yichayu Dagan v'yifurchu Chagafen Zichro Kayin Levanon Ephraim Mali Od La'atzabim Ani Aniti v'ashurenu Ani Kivrosh Ranan Mimeni Pericha Nimtza Mi Chacham V'yaven Eleh Navon V'yedaim Ki yisharim darchei Adonai v'tzadikim yelchu vam ufoshim yikashlu vam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol ha'olamim tzadik b'chol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh ha'medaber mekayem shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim dvarecha v'davar echad midvarecha achor lo yeshuv rekam ki hamelech ne'eman v'rachaman ata baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol dvarav Rachem al Zion ki beit chayenu v'lalu vat nefesh toshia b'meira v'yameinu baruch atah Adonai misameach Zion v'vaneha Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu Navi avdecha v'malchu beit David mishichecha b'meira yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshiv zar v'lo inchalu od acharim mekavodo ki b'shem kadshecha nishbata lo shelo yichber ner olam va'ed baruch atah Adonai Magen David ala Torah v'al avodah v'al neviim v'al yom HaShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha lechavod u'letifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach v'varchim otach yibarach shemcha b'fi kochai tamid yimloch lilam va'ed baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. We're going to turn to page 183 and put the Torah away. Yeah, HAL'LU et Shem Adonai, ki niskav
Shemo levado, hodo al eretz, v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Uvnucha yomar, shuva Adonai rivavot alpei Yisrael, kum Adonai kohanecha yo b'tshut tzedek, b'chasidecha yironenu, b'avor David avdecha, teshepnech. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו את חיימי למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום הסירנו אדוני אליך ונשובה עד שמנו כקדם. You may be seated. If I stand back here, can you hear me? Is it picking up? No, I mean, for the live stream. Oh, it is? Okay, great. I like that everybody was answering for the people at home. It's good. You are represented here. Good Shabbos, everyone. Shabbat Shalom. Oh, what a praiseworthy Shabbat. So that's good. I'm about to break a rule that I set for myself. I know Phyllis is already, your president is already shaking her head. She's like, you know, I backed this guy, and what's he going to do? One of my pet peeves is when rabbis have young children and talk about their young children and how much they've learned from them, because it's like, congratulations, you're a parent. We've realized this for 30 years because our children are 30, but nice, welcome to the party. So I'm going to break that rule because I was watching Cinderella with my kids a couple of weeks ago, and it was the newer Rob Stark Cinderella. I don't know if Rob Stark is an illusion that some of you get. It was a non-musical version, I think, and it was directed by Kenneth Branagh. And I was watching it, and okay, I started crying. Even though, if you didn't hear that at home, it was, aww, right? It was one of those, anyway. But I started crying because of how good the character was. I haven't watched a Cinderella movie since the animated movie, since I was probably 5 years old. I know, she's not happy about it either. She wants to watch the movie. I don't blame her, it's a good movie. But I remember the mice, right? The animated mice going, Cinderella, right? That was the last time I had watched that movie. So I didn't remember a lot of the story, actually. And I didn't remember how good a person Cinderella was. And if you watch this version, the Kenneth Branagh version, she's a wonderful human being. And it was amazing. I was so moved by her kindness in the face of so many things. And yes, I know what I'm saying. I know that I was moved by Cinderella. I can drop a few levels in your minds, it's fine. You know, she had this fairy godmother, right? Helena Bonham Carter. And did you know that 50% of Americans believe in guardian angels? Right? This fairy godmother, this guardian angel. There's a scene from an otherwise somewhat disappointing show called Newsroom about this phenomenon of Americans believing in angels.
but it means that people believe there's someone watching over us. And it reminds me of this week's Parsha. In the beginning of the Parsha, Yaakov has just run away from his brother for fear of his life. And we see the very famous scene of Jacob's ladder. And the rabbis talk about something interesting in this scene, because if you look at the verse closely, it says that the angels were going up and coming down, which begs an obvious question: going up first? Shouldn't they be coming down first? And the rabbis say it says going up first because there were angels with Jacob. And there were angels coming down, kind of a changing of the guard. You know, the Buckingham Palace, the beefeaters. They were the angel changing of the guard. But it meant that wherever Yaakov went, he was protected by angels. So this idea of angels, 50% of Americans believe in angels. We have these stories of angels. So what are they? Well, in some cases, they're the fairy godmother watching out for us, right? There's a very famous midrash of Moshe where a guardian angel stops him from picking something and puts his hand in some coal actually to protect him. But they're guardians. They're also prophets, right? If we look back at Parshat Vayera, when the three angels appear to Avraham and Sarah, they say, you're going to have a child. And they're prophets and warning also, because those same angels go to Sodom and say, change your ways, and they want to see what's going on before God decides whether or not to destroy them. So, if 50% of us believe that we have these angels, the question that I always have, being the person I am, is why? Why does Cinderella merit the fairy godmother? What do we do to merit these angels? In Cinderella's case, it's really simple. She's this wonderful human being, and so this fairy godmother either takes pity on her or honors her dedication to goodness and helps her along the way. Now, I don't know about you, but nobody's turning a pumpkin of mine into a Tesla, so I don't have the same kind of fairy godmother. But we do have angels in our lives. And sometimes they take the form of human beings. Sometimes, in Avram's case, they're messengers. They're people who come into our life for a moment and then leave us with a gift. In other cases, there's a beautiful story of when Hagar leaves Avraham's house. Hagar, his maidservant, who's the mother of Yishmael, starting the rivalry between Isaac and Ishmael, which comes into play every once in a while. But the story of Hagar is after she leaves Avram's house, she wanders into the desert, something we're all familiar with, and she loses hope. And she falls down on the ground and is ready to die and doesn't want her son to die, but doesn't want to watch it, but thinks she and her son are both going to die. And this angel comes, we're told, and says, don't give up. You're going to be the mother of a great nation, of the Yishmaelim. And when the angel leaves, it says that Hagar lifts her eyes and sees a well. What it doesn't say is that a well suddenly appeared, which means it was always there. She just couldn't see it. Angels exist in our lives. They take the form of teachers, family, yes, even family, and friends. And they give us the gift of being able to see something we may not have seen in ourselves. So what do we do to merit these gifts? What do we do to earn these angels in our lives? Do we all have to be as good as Cinderella? No. But we have to be human. We were learning earlier this week, our Hebrew High and I, we were learning about what it means to be a human being, what it means to be in our world with God. And there's a great quote by Maimonides, by Rambam. And he writes, the human species is singular in the world because no other species resembles it in the ability that man can, or humanity can, on their own initiative, with the knowledge and thought, know good and evil,
and do what is right. We have these angels in our lives. We don't have to be perfect, but we do have to keep choosing to be good. This is a choice we make every day, and those angels in our lives will show us that way. They'll show us the well, maybe not a physical well, but they'll show us the source of life, the source of goodness. And then, if you remember the cartoons with the angel on one side, there's the other one, the other Yetzer, the other inclination. And sometimes we have to listen to them too. Sometimes we have to understand them, maybe not follow them, but listen. And we balance these good angels on us. We balance both of these, our impulses. And we keep striving. We don't have to be Cinderella. We don't have to be remarkable. We think we do. We think so often that we are unworthy or incomplete or deficient in some way. But no one is perfect. Maybe a Disney princess. But outside of that, none of us are. And so we keep striving. We keep moving. And we listen to the angels in our life. And if we're lucky enough, we get to be an angel for someone else. It's my hope and my prayer that this week is a week filled with angels. Maybe not turning your, clunker into a Tesla, but turning your life into something beautiful. Shabbat Shalom. Yasher Koach, Rabbi Goldstein. We're going to move the Torah desk over, and we're going to continue with Musaf. Thank you to Bob Sklar and Michael Baer for being Ashamash, and Michael for helping to move things and be flexible in this space. So I appreciate that. I'm going to move this chair. So you can just go anywhere, yeah. So Musaf, we're going to do the Kaddish, and then Musaf will begin on page 185. The Kaddish is on 184. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי, והמליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב, בימי בוא אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו Amen. The Amidah will begin together on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibur v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, ve'Konei Hakol, ve'Zocher Chasdei Avot, U'Mevi Goel Livnei V'neihem, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים. ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני. בגבורות ומידות
ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעמידך ונקדישך כצות שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב ביד נביאך וקראת על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איי מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים וחנם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיג עליך לדור ודור נגיג עליך
ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. The silent Amidah can be found on page 187 through page 192. This is also a time for prayers from the heart. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו שלום עלינו ועל כל ישראל
וידע שמי רבה, ועמד דברה קירותי, והמליך מלכותי, בחיי חונו ביום יחונו בחיי ידחו בית ישראל, בגלה בזמן קריב וימבו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ירדר וירעלה וירהלל שמי לקודשה. בריחו. לעילא מן כל ברכותיו ושירותיו תשבחתיו ונחמתיו דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. תקבל צללות ההון ובתחון דחו ישראל, קודם אבהון דבשמיא וימבו, אמן. יהי שלום הרבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל. ועל כל יושבי תבל. ואמרו אמן. Page 204, left margin. 1, 2, 3, 4. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כאלוקינו, אין כמו שהיינו. None como nuestro Dios, none como nuestro Señor, none como nuestro Rey, none como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Elokeinu, mi Moshiachenu. Ken como nuestro Dios, ken como nuestro Señor, ken como nuestro Rey, ken como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Amokeinu, no del Moshiachenu. La remos a nuestro Dios, la remos a nuestro Señor, la remos a nuestro Rey, la remos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachenu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiachenu. Tú el nuestro Dios, tú el nuestro Señor, tú el nuestro Rey, tú el nuestro Salvador. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כלגי הרצון, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, מושב יקרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, וגובה מרומי. הוא אלוהינו אין עוד, אין מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, להשיבות אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, על הארץ, על הארץ, מתחת אין עוד. אין עוד. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לרוב מהרה בתפארת וזכר להעביר גלילים מן הארץ. עללים קרוא דיקרייתם ותקנים ולא בחוד שדי בכל בני בשר יקראו וישמך להפנות אליך ראשי הארץ ושם ושם ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא
be seated. In our community this week, we commemorate the yard sites of Rose Rosen and Jeremy Bernstein, Earl Feiwell and Joshua Gelman, Isidore Schultz and Rachel Gindy, Ross Tucker and Sam Weiss, Sylvia Esther Rosenberg and Abby Weiner, Denise Raquel Cooper and Harriet Modilevsky, Benjamin Feynman and Rose Litwer, Yona Collin and Hyman Arestine, Sadie Messi and Frank Krepke, Roz Scher and Dick Sklar, Ruth Happ and Betty Lappin, Moshe Maimon and Bernice Eisen, Hilda Kogan and Rita Feldman, Bess Shankman and Rosalie Gale, Eugene Litwer and Morris Raskin. May their memories be a blessing. All those who have a need or desire to say the mourner's Kaddish, please rise as we say it together on page 207. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon uvyomechon uv'chayei techol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach leolam ulamei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shmei tekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. Madam President. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbos. So to steal I'm a movie buff, to steal a line sort of from A Field of Dreams, if you sing it, they will come. After 2 years, this is delightful to, first of all, see many of you that I have not seen in 2 years, but also to see all the heads tapping and the feet tapping and the hands clapping. We should do this again, yes? Yes, we should do this again. My absolute thanks to Leeav and Carl and Cantor, Amy and Anasia. This was absolutely wonderful, uplifting, terrific. So 2 of my favorite holidays in the whole world are coming. Thanksgiving, where you can eat, and you gotta love a holiday called Hanukkah, where you could eat foods fried in oil. So, I call that Tuesday. Sorry. In that light, tomorrow at the Golden Dreidel, from 11 to 4, if you have some shopping you need to do for Hanukkah or anything else during the year, and you go in and you mention CBI, 15% of the proceeds that we spend will be going to our religious school. So even if you don't need anything for Hanukkah, please go in and do some shopping tomorrow. We have a number of upcoming events, a lot for the USY coming up. In addition to the fundraiser tomorrow, USY is having a Friendsgiving event next Saturday, the 20th, from 7 to 9:30 p.m. And Sunday, the 21st, Machar and Kadima, grades K through 6, is having a Hanukkah extravaganza here at CBI from 12:30 to 2:30 in the afternoon. Our Hanukkah program on December 5th with Carl entertaining us will be on the 5th of December. We're going to have food, latkes, candle lighting, and music. And the whole band. And the whole band, okay. Bringing in a band. Come on and check it out. I'm really excited about it. Working really hard on putting together a concert of not just Hanukkah music, but all kinds of fun music. Terrific. So please remember to RSVP by the 29th of this month for the concert on the 5th. Coming up in December, also December 12th, he's sitting in the audience behind his mask. We have an honorary event for Rabbi Spitz, our recently retired rabbi. Again, you need to RSVP to the office by the 30th of this month. And then for your future planning, there's a women's club Shabbat that will be coming up in January where the women will lead most of the service. We may have a guest appearance by maybe one man doing something in the service, but the women have a, no, Mimi says no. Okay. If you're interested, Somebody sign up for the drosh too. If you're interested, there are flyers in the lobby, or you can contact Mimi after services. And as always, I always want to do a shout out for our Sunday minyan at 9:10 and our Wednesday evening minyan at 8:15. It's a wonderful way to support your community if you have to say Kaddish, or you just want to support other people who need to say Kaddish.
It's easy to sign on. It's 18 to 20 minutes from start to finish. Please consider joining. And with that, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hallelujah, 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 hallelujah. Kol haneshama tehallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Kol haneshama tehallelujah.